Huyo mtoto kaniona kati napendeza, kaona dorime hiyo mitungi juu ya meza, ananiangalia huko macho analegeza, nami napimia kijitusu. God damn it. Na dead. Huyo mtoto kaniona kati nimependeza, kaona dorime hiyo mitungi juu ya meza, ananiangalia huko macho. Ni tabia gani ambazo mwanaume akiwa nazo huwezi kumkubali? Mwanamume ambaye ana usafi. To start with, like mimi niko attracted to a man ambaye anajua kujiangalia. Mwanamume anajua kujiangalia, anajua kukuangalia. Na wewe umeajiri watu wangapi so far? So far na my personal videographer, my security guard na my dancers. I MC and I'm a DJ as well. So naweza nika DJ alafu ukifanya kama hype set. Show ya 10 over 10 imekuwa just a few months, imagine. Nimeingia October. Ina maana unaamini kwenye mapenzi ya fedha? Unaamini kwenye mapenzi ya mtu anayejulikana? Mimi unajua nimetoka ghetto, sitaki kuteseka. Like, yes. Na unasema unaogopa kuumizwa. Ulishawahi kuumia? My lord. I wonder. Usitume fare ovyo ovyo. Utuma fare itakulwa. Okay, ukitimiza ndoto ya kufika Hollywood utakuwa tayari kuolewa? Poverty is a bad thing. Umaskini itakufanya tu usiamini mtu anakupenda. So kigezo cha kwanza ni fedha, cha pili? Sasa mtu akwambie kaa kando. Hapa ni Los Angeles, you know? Unatulia tu, cruise nicely. Who would refuse? Ningekuwa naza kutosha and then I love you, at least uko na kawaida. Usiwe hauna like totally. At least uko na something that can work. But at least one of us akuwe na kitu. Yes, mimi ni Mkikuyu napenda pesa. Kwa kuwa it is not easy kujenga Kenya. Hata kupata apartment, to buy an apartment, ile just like a one bedroom in a very nice place, ni very very expensive. Kwa kuwa housing Kenya sio cheap. Alright, ni aje, ni vipi? Karibu sana IOTV, mimi naitwa Video Vidox na leo tunapaa mpaka 254 kule nchini Kenya na niko na bonge moja la presenter, mdada fulani mrembo. Nikisema mrembo ni mzuri wa sura lakini ana mzuri wa sauti, ana muonekano mzuri, anajua kutangaza, ni star. Yaani ukisema mastaa watangazaji Kenya basi huwezi kumwacha Ziza. Yuko IOTV, kuna machache kusikia kutoka kwake, experience ya tashena na sisi na kile ambacho kimemleta Bongo. Karibu. Asante. Unajua na hiyo introduction me I was actually looking for mtu ambaye umemdescribe because I'm like, where's she? I can't find her, but thank you so much. You deserve it. Asante sana. Unapendezea, unafanya vizuri. Thank you so much. Nimefurahi. The way ambavyo unajibrand, unatoka. Watu wengi wa Kenya walikuwa wanasema Watanzania, wasanii wa Kitanzania wanajibrand sana. Unakuta mtu hana ile fame, anatembea na cameraman, anatembea na manini. Share with us experience because nimekuona ukija na videographer na nini. Kwa nini wasanii wa Kenya wanaonekana hawajibrand? Wa Tanzania wanaonekana wanajibrand kutembea na videographer. Kiwa mwenyewe unatembea na videographer. What the advantage? Mimi kwanza hata nikiwa nyumbani sio videographer peke yake. I have my own videographer, dancers wa kwangu ambao nawalipa mimi mwenyewe, my own security guard na driver. Unapata all of it mimi nimejifunza kutoka kwa Tanzania because I follow a lot of the artists hapa Tanzania sana and there's so much to learn. Unfortunately pale nyumbani unakuta we've not invested in music as a business. Kwa sababu mimi nafanya vile kwa nini? It's a business. Ukienda kwa clients anaona there's additional value ambayo wewe unaileta kwenye meza that other presenters hawawezi kuileta. You might not have 1 million followers, unaweza kuwa hauna ukubwa huo ambao watu wanadhania, but with your talents na pia kujibrandivo out of vile nimeona na nimebenchmark with a lot of people ambao wanafanya vizuri sana. Unaona hata rate yangu unaweza ukatafuta mtu ana hizo 1 million followers but my rate and their rate very very different hata kwenye kucharge. Tukiangalia rate cards very very different kwa kuwa una accommodate vitu vingi. Na kujibu swali lako, it's just that unfortunately my brothers and my sisters from back at home hatujaweza kucommercialize muziki vizuri. Kwa kuwa nikiangalia our counterparts kina nyinyi hapa Tanzania commercialize business kabisa ya muziki. Ukiangalia someone like Diamond, someone like Alikiba, Harmonize, they're doing quite well kwa kuwa wameunderstand muziki so kwenda to studio kutoa muziki mzuri alafu uende 1 or 2 media interviews. Branding ni kila kitu. Na even when it comes to biashara kawaida, packaging ya a certain brand of water na maji nyingine inatokana na branding na ile exclusivity. And that's what I believe I'm aiming for. Na nikiangalia wasanii wengi wa Tanzania ambao wamejibrand vizuri wana aim for that. Great, good. Na wewe umeajiri watu wangapi so far? So far na my personal videographer, my security guard na my dancers. Wow. Yes. 3.
My dancers wako wanne. Wako wanne. Yes. Wote ni wanaume. Oh, and my stylist anayenivisha. Okay, siwezi muita stylist, ni kama fundi wangu because mimi I'm very specific about what I wear. So tunafanya consultation and then mtu ambaye ananitengeneza nywele. For makeup naifanya mwenyewe. Wow, hongera. So kwa lugha rahisi watu 8 wanakutegemea wewe kula. Yes. Wow. So unapoweka rate card una accommodate kwa watu wote hapo na lazima ubakie na profit as well because it's a business. So if I'm paying all of these people kuja kukupatia value kwenye event yako as an MC, you must Wakenya wanasema lazima utoboke like lazima chums the muku chumas to make sense. Yeah. Na kuelewa. Umenitajia dancers, mwingine atajiuliza ana dancers wa nini? Ukiangalia kama MC especially kwenye concert nilipoanza ku MC I wasn't a good dancer lakini ukiangalia njia zipi ambazo unaweza ukajifanya uwe better because mimi naichukulia it's a craft, it's just like being an artist. Ukiwa MC on stage I MC and I'm a DJ as well. Wow. So naweza nika DJ alafu ukifanya kama hype set kwenye hype set you're either telling people to follow kitu ambavyo unasema ama you're showing people how to dance or just move their bodies. So ukiwa pale on stage lazima ufundishe watu 1 or 2 moves. So nikiwa na dancers wote tunafanya rehearsals sana during the week tukiwa tuna event ama hatuna event. Okay. So tunafanya rehearsal kwa kuwa I'm not naturally a dancer. So lazima rehearse sana. Tukifika on stage unaangalia moves ziko very coordinated. So si kama vile unakuta 2 dancers on stage una join now watakuosha. So ukiwa na dancers wako specific every single thing ambayo unafanya imepangwa. It is very much in synchrony, muna ile harmony in how you do your things. Very professional. Yeah. Safi, hongera. Na hii yote ni umejifunzia kazini. Someone's inspire you ama ilikuwaje? Kama nilivyosema, for me I'm inspired by artists, not really watu ambao wanafanya media kama mimi. And then nina a lot of friends in the industry ambao wanani advice like a lot of chicks are not doing this. Yani mademo hawafanyi hivi. So kama wanawake wenzako hawafanyi hivi, ni nini itakuset apart other than the fact that okay maybe your voice in a sound kama ya mwanamume somehow, but ukija pale on stage what's value? So nikiangalia in terms of inspiration for me I draw ama nachukua inspiration sana kwa wasanii kama kina Diamond and how wanajipackage. Wasanii kama kina Zuchu, they do quite well as women. And of course nikiangalia ma DJs kama Ali B, who's like my big brother. So najifunza sana because Tanzania is my second home. So najifunzia sana hapa. But pia ukiangalia internationally, I watch a lot of Rihanna shows, a lot of Beyonce shows. So benchmarking kwangu haiko kwenye MCs wengine. Because at the end of the day, a performance is a performance. So ukiangalia performance ya mtu kama Beyonce, uangalie documentary yake, anachukua how long for one performance. Ukiangalia mtu kama Rihanna, ile personality yake, stage presence, what are you taking from them? So mi wanna take inspiration mostly kutoka kwa wasanii. Wow, yeah. I like your energy. Thank you. Yeah, mwezi kabisa. Na unakuja sana Tanzania. Yes. Kazi? Or private issues? Kazi. Kazi mostly because unapata kwenye plan yangu because I call myself the media messiah. So the goal for me ni kufika Hollywood. Wow. And it's a strategy at the end of the day. So ukiwa mkubwa nyumbani ndo unakubalika nje. Na nyumbani ni wapi? Of course in East Africa. Sure. In Kenya there are so many media personalities. Lakini nikaweza kusolidify both my homes, Kenya na Tanzania. Kwa kuwa na mapenzi mengi sana na Tanzania entertainment industry na vitu ambavyo vinafanyika huko. So I do a lot of work here na pia nafanya kazi nyingi nyumbani back at home in the 254. Safi. Yes. Wanasema wa Tanzania wanaenda sana Kenya kuliko wa Kenya kuja Tanzania, but you unakuja sana. Yes. Ni hizi kazi za MC wanakupataje? Mbona tu na watafuta mimi? Oh. I swear to God, me I see an event, I will send an email, nitatuma profile yangu, nitafuatilia. Most of the jobs ambazo nazifanya, I don't have a manager. Huwa siweki manager, na tu my personal assistant ambaye ni cousin yangu kwa kuwa tunaiweka kwenye familia, but
I approach everyone for jobs. Hata hii concert ambayo nimekuja for, ni mimi nimewa-approach. Like, hi, nimeona mmepost this and this, and I believe naweza nikafanya hivi na hivi. Na uwezo wangu wa kuzungumza both English na Kiswahili vizuri sana, na understanding ya both markets inakuset apart. So nikija na solidify zile relationships, ili mtu hata ana imani na wewe. Kwa kuwa this is a new country, hawanijui mimi, but the more unakuja, the more una-establish kuonyesha kwamba East Africa is not just a word. Sote twaweza leo fanya kazi na ni like video come to Kenya, do this. Mimi naweza nikaja Tanzania, kesho tukawa Uganda. It's a whole community, and that's what tunafaa ku normalize. So hichi unachokifanya, you are talented or by professional? Both. Both of them. Both of them. For me, it's a talent. Kwa kuwa Mungu huwa anachagua. When it comes to being an artist kwenye mziki na ikifikia kwenye kazi zetu, lazima iwe a calling. Unaweza kumfundisha mtu kutangaza, lakini you can't beat born talent. Sure. Yeah. Okay. Na tukiuliza labda vituo vyako vya kuanza kazi ama kituo cha kwanza ambacho ulianza nacho mpaka so far ambako huko kwa sifahamu, ni kipi na kipi? So far, I'm 24 years old. Na nimekuwa nafanya different things in media for the last 6 years. So toka nimalize school, nilianza ile kujituma, because I was a very smart girl. Yeah. I was a very smart girl. Nikiwa high school, primary, I went to some of the best schools in the country, whereby nilikuwa na succeed sana kwenye masomo. So nikaitwa kufanya udaktari, ila sikuweza kukanyaga shuleni kwenda kufanya udaktari because it just wasn't me. So kwenye hiyo process nikaanza kujituma ile, they're looking for someone afanye marketing, naenda nafanya marketing, maybe wanatafuta intern for a certain thing. Nilipoanza sasa media as a course, wanatafuta intern 23 months, unaenda unafanya internship kwenye kama online station, kama vile Miladayo inafanya, but Miladayo is IOTV is on a whole different level. So tuna media houses ndogo online. Nilikuwa naenda najitolea 3 months wanafunga. 3 months wanafunga huko until finally nikaanza kama mtangazaji wa habari. So nilikuwa nasoma news. Alafu nilikuwa kama reporter, naenda natafuta different stories. So because of my voice nilikuwa sana nifanye stories za siasa. Na mimi sikuwa napenda siasa kiukweli. Yeah, napenda entertainment. So nakumbuka boss wangu nilipokuwa nafanya news anchoring na reporting, nilikuwa naenda najipitch, I want to try an entertainment show ni nini, na alikuwa nakataa kabisa. Until finally nimeingia NRG radio, ndo entertainment ikajitoa kabisa, lakini bado I was doing a breakfast show. I was 21 or 22. I was the youngest breakfast presenter. Unawekwa, yeah, like who wakes up in the morning na wanaamua wacha tumweke mtoto on breakfast just because she sounds a certain way, ama nilikuwa nimepata knowledge ya politics. Then from that nikafanya now a teen entertainment show on NTV in Kenya. So nilikuwa nafanya both NRG na NTV. And then finally the biggest media house in our country, that is Citizen, ukiangalia in terms of ratings, walikuwa natafuta host wa kumreplace Willis Raburu, ambaye alikuwa the biggest host hosting the biggest entertainment show, which is 10 over 10. Mimi nikapata simu. I wasn't expecting it because nilikuwa naangalia, okay, Willis ametoka, who are they gonna pick? I can't wait kuona nani atakuja replace. And then finally getting the call, kuja ufanye audition, kuja ufanye screen test. So in summary, hiyo ndio imekuwa kama journey yangu kwenye media. Ukaenda miaka so far una miaka miwili kwenye mainstream nina miaka mitatu, but kwenye media in general miaka mitatu ya kwanza ilikuwa ya kujitafuta. Total ni 6 years. So miaka 6. Na kwenye show ya 10 over 10? Show ya 10 over 10 imekuwa just a few months, imagine. Nimeingia October. Yes. Wow, hongera, but you did this, unafanya kazi nzuri. Asante. Inavuka boda. Tunangangana, tunajituma. Nice. A part of hiyo sasa na issue hizo. Let's go to the private issues zako binafsi. Ambazo one of the thing ambayo ili trendy sana even Tanzania ni wewe na Prizo. Ulionekana kwa radio, wanafanya kazi, akaingia Prizo kama na kuengage. Last year during Valentine's. Kwenye Valentine's. Watu walitegemea kwamba you guys mngekuwa kwenye dating na nini na vitu kwenye harusi na gown draw like mimi nilistressika sana. I'm sorry for the disappointment. Oh, Prizo, why?
Nini ilitokea kwa sijua na wote ambao wanakuadmire, wengine wanakucrush on, wakavunjika na moyo. So nini ilikuwa inatokea? So Prezzo ni mtu ambaye tumejuana for quite a while, and ni one of marafiki ambao wako very supportive of me. Amenijua kabla hata sijaingia kuanza utangazaji wa news. So alikuwa like the first artist ambaye niliwahi kuminterview, akakubali ni muinterview, na alikuwa celebrity and I was a nobody. So akawa kama kakaangu mkubwa. So on that particular day kwenye Valentine's, na nimezungumzia hii story sana, but you know, you asked and I obviously have to make it clear. Ilikuwa during Valentine's, and kwenye ile radio station ambayo alikuwa anafanya, which was NRG, kuna kitu ambaye inaitwa disruption. Yani tunasumbua, tunaharibu. That's how we roll. So every single show siku hiyo ilikuwa na different celebrities ambao walikuwa nakuja kama speed dating. But then nikaamua kwenye show yangu wacha nifanye vitu tofauti. And I'm gonna call up someone ambaye yuko very cooperative, someone ambaye yuko close kwangu, and tutengeneze kama kiki tu. So kwenye expectations zangu, kwa kuwa sikuwa na ile experience in terms of celebrity life and how these things was inatokea, because I was still quite fresh in the industry, I wasn't expecting aftermath iwe hivyo, like watu waipoke vile kwa ukubwa ule. So alikuja nilikuwa nimenunua maua mwenyewe. akaja na box cause mumepanga, nikamwambia don't worry, don't get the flowers, we'll get them from here at the office, and then you come with like a box of grills, cause ana biashara ya grills, anajulikana kuwa the bling guy, you know, kwenye industry. So akaja na grills zilikuwa custom made for me. So akaniletea grills na maua nini, tukafanya kama kiki. So alipokuja, you know, yeye kama Prezzo, he's a big name in both the Kenyan market and the East African market in general. So kila mtu akajua ni proposal ya ndoa, and ilikuwa inafaa intention ikae hivyo. Ile ilikuwa kama proposal ya biashara. Kwa kuwa alikuwa ameleta grills. So I'm proposing to you uwe kama brand ambassador wa biashara yangu. He's a very smart businessman. Kwa kuwa mimi nimemuita kuja ufanye kiki for my show, lakini yeye anafaidika vipi? So tukaamua to fuse the two. Ila unfortunately or fortunately, the news ilisonga like wildfire. Hakuna mtu alikuwa anaamini that, you know, there were so many thoughts kwenye akili za watu, simu tumezipokea mingi, ila kwa kuwa alikuwa na ile kunijali, wewe haujawahi experience kitu kai na singependa maybe kuharibie ama kitu kai hiyo, akasema wacha tuambie watu the truth. Ndo ile photoshoot ambayo tulikuwa tumefanya ya grills tukaitoa, clear the air that, you know, it was a business proposal, haikuwa marriage proposal. So kila kitu ikawa clear. Up till now tuko very good friends. Ametoa nyimbo juzi na kina King Kaka na Pascal Tokodi, still came to my show, and kila kitu iko fresh kabisa. Do you believe kwenye kiki? From that experience, heck no, like no. Wow. I don't think for me in a work, because mimi ni mtu ambaye nimefocus strictly on my work, so I don't know how to deal na hizi vitu vingine. If mtu ananikujia or spread information kuhusiana na kazi yangu, that I can take, but hizi zingine out of your experience, and at least nilikuwa na mtu wa kuniprotect, which was Prezzo at that time. Kama niko peke yangu, I don't know how I'd be able to handle it. So for me, I focus on the business. Kiki itajiuza. Kazi yako ndo kiki yako. Na madhara yake yalikuwa ni yapi, ukuachika au yeye hakuachika kwa penzi lake? Siwezi zungumzia penzi lake because I didn't even ask. I hope haikumcost in any way. Lakini kwa mimi sikuwa natoka na mtu yoyote at that time. So I had no explanations to make. Maybe kwa wazazi tu kuambia, you know, my mom ni mtu ambaye ananijua. So alikuwa anajua, hiyo ni kiki. Kama angekuwa na mtu, ningekuwa najua. But my dad ndo alikuwa kama ile kuogopa kiasi, like, yo, is this happening? How can you get married? You're not even telling me. So yes, kulikuwa na a bit, unajua, just like in any relationship ama kwenye mapenzi, kuna watu wata support na kuna watu hawata support. Yeah. So far uko kwenye relationship? Kwa sasa niko in a relationship with my business, with my work. Kwa kuwa sidhani the timing, kupata mtu ambaye anaelewa every single thing is very difficult. So niko in a relationship with my work, tuseme tu. Na watu wako wanakuja na nini, ila wewe watu wanakuja every single day, ila unapata kuestablish, kwa kuwa mimi ni mtu ambaye napenda sana,
and I'm a love fanatic. I'm a lover girl, so nikipenda napenda yani nazama yani deep dive in the deep end. So unless you find someone who's willing to take care of your heart once you give it to them, inakuwa very difficult. So I'm very protective of my heart at this moment in time. Mimi nikipenda, I think about marriage and kids. But nimesema nataka kwenda Hollywood, so maybe my love is Trey Songs, you never know. Nimekaa hapa na struggle na watu wa 254 tubongesheng, lakini Mungu ameniandikia, girl, unafaa ufike Hollywood ukutane na Idris Elba. Yeah. Na unasema unaogopa kuumizwa, ulishawahi kuumia? My lord, I wonder. Nilikuwa namwambia Sani story yangu. Yo, si ndo nakwambia I'm very protective of my heart kwa sababu watu huku nje unapatia mtu roho na irarua na tupa. Unamwambia hii roho iliraruliwa nimetoka tu kushona, lakini wanaume hawajali, mtu anataka ikanyage chini. Watu wa Tanzania wako kind. Naona au alikuwa ni Mtanzania? I thought. But msione watu wanaongea kipolepole ukadhania mtu ata protect your heart. Huyo ndo ataiumiza zaidi. So I've had my fair share of heartbreaks and character development. Nimegraduate. I think niko na first class honors kwenye School of Character Development kwenye mapenzi. So never again. Yeah. Pole sana. Pole sana kwa nimeugua. You said you see yourself Hollywood, right? Yes. You see itachukua muda gani? Unajua uwezi ukampangia Mungu. Mimi naweza kuwa nadhania in the next 5 years na kumbe kesho nikitoka hapa Tanzania napata call, hello, it's E-News, are you coming? Kwa Irini guys, mimi nimeomoka. Unasepa. Nangoja? See, you may come. What I've been waiting for, you may come. Nenda kutana na Trey Songs na Chris Brown. What am I waiting for? Did you apply before, baby? Kuna media ziko kule zinatoaga watu wanataka. Mimi kwa kushoot shot yangu, I think if I was a man, madem wenu wangekuwa kwa in danger because I'm not afraid kushoot shot yangu. And I've sent emails, I've sent proposals, but kwa wakati wa Mungu ile siku ataona proposal yangu hivi. Najua, where have you been, baby girl? Okay, ukitimiza ndoto ya kufika Hollywood utakuwa tayari kuolewa? Ina depend kama ni Chris Brown ama ni Trey Songs. Kwani unaona au superstars? Si sasa hao ndo nadhania wako, lakini maybe nikifika huko nipate billionaire, millionaire, you know. Mantumu huyo hapa. Ile yenyewe leo nikaamua sitaki kazi. Ataniambia relax. Nitakununulia tu equipment hizi zote kama za IOTV unazotaka. Wewe ufanye tu interview zako. Leo you're in Milan, tomorrow you're in Malaysia. Do you know how struggling is very bad, especially for a lady? Imagine when you're baby girl unachoma na jua ya Dar es Salaam hapa ukitafuta interviews, ukitafutana na video uko wapi nakuja nimefika Palm Village. My lord. Wakati umezelewa kulikuwa na soft life. Alafu sasa mtu akwambie kaa kando. Hapa ni Los Angeles, you know? Unatulia tu, cruise nicely. Who would refuse? Alafu mwanamume aseme mademu anapenda pesa. Ingekuwa ni wewe, ungekataa. Tunakujua ukiwa na your friends who have money. Unatumagwa ukachukue niletee sweta yangu kwa gari. Yes chairman, yes mkubwa. Unakimbia. So don't judge us. Ina maana unaamini kwenye mapenzi ya fedha, unaamini kwenye mapenzi ya mtu anayejulikana. Mimi unajua nimetoka ghetto, sitaki kuteseka. Like yes, ningependa sana kupenda if I had the money. Like ningekuwa na pesa ya kutosha. I wouldn't mind kudate mtu. Anaza kwake za kawaida, unaza kwako za kawaida, mnakutana. Okay, at least mtu mmoja asikuwe na kawaida. Mimi ningekuwa na za kutosha and then I love you, at least uko na kawaida. Usiwe hauna like totally. At least uko na something that can work. But at least one of us akuwe na kitu. Iwe mimi. Hana kitu kabisa. The girl from ghetto. Unajua vile wao sio wanasumbua. I've been with somebody who doesn't have something. You believe that, you know, we're tuta struggle wote to make it kwenye maisha tukiwa pamoja. Pana. Mtu anaona nikaa unajiringa na ujiringi hata ukimpenda amini. Poverty is a bad thing. Umaskini itakufanya hata usiamini mtu anakupenda. Kama mimi sasa siwezi amini mtu ananipenda na unaacha nipande nduthi, unaacha nipande boda. How now? Yeah. So kigezo cha kwanza ni fedha, cha pili? Sijasema hivyo. Unajua utaandika kwa caption hapa Aziza amesema anapenda. Okay, yes. Mimi ni Mkikuyu napenda pesa, but
Kigezo cha kwanza ni you have to be a kind person. Because kama we ni msem kind, utani handle with care. Utahandle watoto with care. How you deal with people. Unaweza kuwa tumekosana mimi na wewe, lakini ikifikia kwa our children, ile kindness, roho nzuri itakufanya usiangalie ugomvi wetu as a reason not to take care of your children. Bado utaangalia watoto wako vizuri, tunaweza tuka-co-parent vizuri. So kindness inaenda past everything else. Unaweza kuwa hauna pesa lakini kindness. Okay, kuwa na pesa na kindness, but ukiwa huna tunaweza tuka-accommodate kindness. Okay. Yeah. Hiyo ni msingi zaidi. Yeah. Na vigezo vingine? Vigezo vingine dini, yes, ina matter kwa kuwa mimi nimepotea, tuwezi tukapotea wote. Yeah. At least wewe ukiwa uko sawa, you know Amando kiongozi kwenye nyumba. So ukiwa unaniambia by the way leo mimi kama mwanamume hakuna kuvaa mini. Yes baba. Yes. Uko tayari kubadili kutoka Muslim kuwa Mkristo? Never. Okay. Haiwezi. Mimi kichwa ngumu. No matter atakuwa ni billionaire. I swear to God, wewe na billion zako utanipata mskitini. Like of course mimi Bill Gates ataitwa Mohammed Gates, ina sound so nice. But hawezi. Umeshamkuta kule. My lord, itabidi tu umekubali bro. Like mi tayari niko hivi. Unajua I'm not very proud kiukweli. Ni kazi yes, but kuna virtues ambazo unataka mtoto wako awe nazo, na mimi ningependa alelewe na virtues ambazo nimepatiwa mimi. Like if my kids are headed in the right direction, hata kama mimi siko 100%, sio ati kwamba mimi ni mtu mbaya, but vile navaa siko proud, but if my kids wana baba ambaye akisema ni madrasa ni madrasa, akisema ni hivi ni hivi, hata mimi mwenyewe akiniambia akisema Sunday school, ai bro, wewe utaenda peke yako. Okay, huamini yani, unaamini kwenye dini yako? Yes, like ningependa sana, but unfortunately I'd rather even compromise, usikwe na pesa, usikwe na nini, but at least kwa Muislamu. So that at least watoto wako secure, wako in the right path. Yeah. Okay. Nakuelewa. Nakuelewa. Na wewe umelelewa na wazazi wote wa Islam? Yes. Umeenda sana madrasa? Yes. Kwa nini umekuja kuwa DJ? Si ndo nakwambia hii dunia imenipoteza. Si ati niko proud, but mambo ya dunia imenipoteza. Ila mi bado na swali na nini, hadusiwi pombe, situmii mihadarati yoyote. It's just that Mungu amekupatia hii talent, so vibe. Yeah, but kabla nitoke una swali, ikiwa you know it's a very complicated place to be in, na unapata watu wengi watakubash like yo. Now I understand na nawasikia. I wish I could have it any other way. Okay, umekuwa single for how long? Sasa hapo unajua labda kuna mtu alikuwa ananidate alafu mimi nasema simdate. So nitakuwa nimechoma. But wewe ulikuwa unajiona uko single for how long? Tuachane na yeye, tujiangalie. Single sana. Muda mrefu. I'm very selective. Like I think I would even take a year ama 2 years before niingie kwenye mahusiano. Kwa kuwa mimi naamini kwenye healing. Kwa kuwa naamini sio mimi peke yake na sio the person ambaye nilikuwa kwa relationship na yeye peke yake ana makosa. Pia mimi nilikuwa na makosa zangu. Pia mimi nilikuwa na kisirani yangu. So I take a while to heal kutoka kwa hiyo relationship kabla I trust somebody else. Okay. Yeah. Na ulishafika level ya kwenda kumtambulisha mtu nyumbani? Never. As far as I'm concerned, my parents know I've dated nobody. Babangu hajai hataona boyfriend, wacha hata kumsikilia. Hata mamangu mwenyewe, kwa kuwa I believe you ni disrespect. Like I can't be introducing mtu yoyote tu kwa wazazi wangu. Leo nikuje na muintroduce Muhammad, kesho nakuja na muintroduce Jamal, tomorrow ni nani, until ile niko ready mimi mwenyewe for marriage. And naamini you can make a good dad for my kids and a good leader for our home. I will never introduce you. Wewe niambie uncle yangu na babangu na watu wakwetu wanakuja kumuona mzee Hashim. That's the only time nitakuintroduce. Kwa kuwa mimi ni mtoto wa kike, hakuna mtu anataka sifa ya today uko na huyu, kesho uko na huyu. People can count your men kama fingers your hand. Yeah. Unajielewa. Raha. Nitajia Trey Song, Chris Brown na wasanii wengine ambao kidogo yani watakushtua. Yeah. Ni mwanaume gani star, either ni wa East Africa au hata Africa ama nje, ambaye kimuonekano ana vile vigezo unavitamani mwanaume wako awe navyo? Hey, my lord, mimi nishasema. Kwani hii interview nimeshinda nikitaja Trey Songs.
is my selection a joke to you? Trey songs ndo yeye. Sababu ya zile six pack. No, as in anakaa tu scrumptious. Anakaa tu poa yani. Like yes, kila mtu anasema Kenya nataka kusema about him, but alikuwa my crush when I was a child. Okay. Yeah. Na unavutiwa zaidi ni upendo na umeupe? Mi sina selection ya mweupe mweusi. I really don't care. Like whatever my children want to look like, unajua hiyo ni choice yao. Bora mimi nimempenda. That's it. How my kids want to look like, that is solely up to them. Okay. Yeah. Nani anakuvutia kwenye kuimba Tanzania? Kwenye kuimba? I love a lot of artists from Tanzania. Right now, naweza nikasema Jaiva. Okay, why? Yeah, nimetoka hata kuhang out na yeye right now. Yani nilikuwa sishikiki. Today I'm not even sleeping. Yani ukisikia tu kae tu chini. Huyo mtoto kaniona kati napendeza. Kaona dorime hiyo mitungi juu ya meza. Ananiangalia huko macho analegeza. Nami napimia kijitusu. God damn it. Na daddy. I think that's my favorite artist right now. For the longest time ever, I think if Diamond has a diehard fan, ni mimi. He's one of the people I'd want to interview kwa kuwa I already have the questions. Nimekuwa nakufuatilia toka ninakuwa mtoto. Hakuna song yako sijui. So, other than Diamond, who's already a big artist, I'd say my favorite right now ni Jaiva, alafu Mario. Kwenye ladies, nampenda sana. Kwenye ladies, I think I love most of them. I love Abigail because she is ana utofauti wake. Abigail Chams. Alafu, she is a Gen Z just like me. So, kuna venye na relate na ye sana. I love Zuchu. I love Nandi. Yes. Okay, ni tabia gani ambazo mwanaume akiwa nazo huwezi kumkubali? Mwanamume ambaye ana usafi. To start with, like mimi niko attracted to a man ambaye anajua kujiangalia. Mwanamume anajua kujiangalia, anajua kukuangalia. Like when you step in, your cologne unavunukia, that is first tick. Unaweza kuwa sura ni ya kwako lakini cologne ni yetu sote, so you know, it's a tick for me. A man who smells good, ukiangalia kucha zako ziko very well kept, una saa yako mkononi tu vizuri, you're just clean, you're a clean man. And then mwanamume ambaye, another thing I don't like, mwanamume ambaye ana brag. Like tukiwa kwenye relationship, success zako ziweke kando, ziache nje ya mlango. Kama tunazungumzia success, sote tutazizungumzia. Like tukifika ati unajua jana mimi na Mama Samia, unajua mimi na Mama Samia ni boys, like tunakaga chini tulikuwa, alafu ngoja nishike simu, Miladayo ananipigia, unajua Miladayo ana kama milioni 6 ya kwangu. Like who cares bro? Yo we mkaongea na mabro zako huko. Ukija hapa relax, no bragging, no nothing, like watu ambao ujaluo weka mbali. No, lakini wajaluo wanajua kupenda ila kwa kukuumiza. Utafurahi. But you know, like pesa haina kelele mingi. Ushasikia manotis na kelele. Hizi coins ndo ukiweka kwa mfuko unatembea unasikia sha. So I believe a man ambaye ana brag, you're just like coins. You make a lot of noise. Kwa Kikenya tunasemanga empty debes make the most noise. So if you're constantly yapa all the time, no please. And then mwanamume ambaye haujatulia, like you're not just a calm man, you know? Yeah, so me mwanamume ambaye yuko clean, mwanamume ambaye ana brag na hautuli like kumcha Mungu. Kumcha Mungu, that's obvious. Like you can't, who do you believe in? Satan? No, like lazima hiyo sasa ni obvious. Sasa tunaongelea vitu ambazo sio obvious. Like at least, you know, as a man, know how to be a man. Au wanaume kwanza mwanamume ambaye anasikiza Andrew Tate. That's an X for me because inaonyesha you're just toxic. Andrew Tate na sisi kwetu tuna Andrew Kibe. Unasikiza hao wanaume wawili, I swear to me, adios man. Kwa sababu mwanamume ambaye anaamini kwamba you're not companions in a relationship. Unajua kuna hii mentality ya as a man usiwahi muonesha mwanamke kwamba unampenda sana. Na pia unaambiwa as a lady ukimwambia mwanamume unampenda sana anakuchukulia poa. Mimi nichukulie poa uta regret. But I won't be in a relationship ati na walk on eggshells because sitaki kuonesha nakupenda sana. Mimi nitakuonesha. Kama ni kukupikia mimi nitapika, nitafanya hizi vitu zote. Wewe ukidecide kwamba unataka kunichukulia poa, that's now a you thing. So mwanamume ambaye anasikiza wanaume ambao wanasema usinifanyie mwanamke hivi, usinulie mwanamke hii, ama usimuoneshe mwanamke hivi, kama ni mwanamke unampenda ata appreciate. It just basically shows unapenda the wrong people.
ndo kwa maana unaenda unapenda watu, unapenda penda tu alafu unakuta tu unachukuliwa for idiots. So yeah. Concept ya kwanza kuhost ilikuwa ni ipi na ambayo ilikuwa ngumu? Yeah. Okay. So concert yangu ya kwanza kuhost ilikuwa kuna event inaitwa Nikon. So Nairobi Comic Convention whereby ni watu ambao wanapenda comic books. I don't know nielezeaje kwenye Kiswahili. Ni kama cartoon lakini wale ma superheroes nini. So ilikuwa event ya comics na watu ambao wanapenda comics, sio watu wanapenda entertainment. Wanapenda kuruka ama nini. So that was my first ever concert na ilikuwa kama inanipatia uoga sana, but alhamdulillah that was the best concert nilihost. Alafu kwa concert ambayo ilinipatia ugumu sana ni a recent concert kwenye Nairobi Festival. So unakuta kwenye Nairobi Festival kuna multiple hosts, so kila aina ya host, kila aina ya artist, and watu wa government wakija, watu wa serikalini wakija, huwa ina disrupt like kama timetable. So ilikuja ikadisrupt ile timetable nini. So nilikuwa na only few moments za kuhost. Alafu nikukumbusha kwamba hii ni kitu ambayo umefanya rehearsal sana. So nimefika pale and then somebody akazima microphone yangu. To start with. So I'm like, how dare you do that? And then kulikuwa na kama ile challenge, kama mvutano. Unajua kila mtu anapigania the same amount of time. So ilinishukisha chini ile yenyewe na feel sija accomplish. Number one, my mic was off. Nimepiga luku, nimekuja na dancers, nimechachisha. And then watu wanaanza kudisperse kwenye audience. So you're like, are they dispersing because of me? Ama ilinifanya njishuku yani sana. I literally went on the side kulia. Kwa kuwa I was like, number one ni kama as hosts mnagongana and then pia ukiongeza someone wants to switch off your mic na ujui umekosea wapi. So ilikuwa mvutano mingi sana, but fortunately nilikuwa na host 2 stages. So kwenye hiyo stage moja ilikuwa imeshindikana, ndo madancers wangu nini wakanileta kando, nikalia nikamaliza, then went to the next stage ambayo nilipatana na a better audience. Na mtu ambaye alikuwa na co-host na yeye alikuwa like a legend in the industry. So alikuwa kama amenishikilia mkono kabisa. So kulikuwa na uzuri wake na ubaya wake, but nilikutana na challenge ambayo I didn't think ningeweza kukutana nayo, cause hiyo mvutano kwa like host and then it was so bad. Yeah. But ilikujenga. Yeah. Because it's the biggest festival in the country, but sasa unakuta vitu ziko beyond your control. Like the governor comes, he wants to do things on stage. He is the governor, so he has to reward watu, anapatiana mazawadi nini. It's during Christmas season, so akiwa na zawadi watu inachukua wakati. Alafu sasa ulikuwa umepanga unataka kuingia kistar, like kuwe na host alafu sasa unaingia baadaye. So nothing goes according to plan. So ilinifanya nikashuka sana in terms of my feelings. Yeah. Pole. Mtu akiwa amemuelewa piece ya Kenya, au mwanamke wa Kenya, anatakiwa afanyeje? Vitu gani afanye ambavyo anaweza kumshawishi kirahisi kumpata? Yeah, pia uwe mwanamume jielewa. Kwa kuwa okay, not all Kenyan ladies. I mean, umeweza kuona only a part of wanawake wa Kenya ambao wako very assertive na hawapendi nonsense. Like utaniletea mimi, upata na demo ghetto kama mimi, upata na demo ghetto kama Kalala, like always ni show by the way. Tutapelekana. But pia kuna hiyo side ya baby girl whereby utasikiza. So number one, you just being a man, like learning how to take control. Mwanamke kama mimi siwezi nikadate mwanamume ambaye like you don't know how to be a man. Uko unakubali kila kitu. Can you be a man mwenye unaweza niambia babe kaa chini and yes nitasikiza, lakini pia unaniambia babe kaa chini kama wewe ni mwanamume. Unajua vitu vile msee anajua tu kwa mwanaume. You get kuna mwanamume mwingine akikwambia kaa chini unamwangalia like okay sister, like you want me to sit so we can have a chat. So as in unajua kuwa mwanamume, unajua kuwa strong, unajielewa, uko na vision, unajua penye unaenda, like you know how to lead as a man, you know. And then don't like unataka kuargue na dem, wallahi billahi utachoroa memes ushangae. Yeah, so as in mwanamume jielewe tu, like just know how to be a man, that's it. And then usitume fair ovyo. Utuma fair itakulwa. Unajua Biana alisema usipandishe mrembo bodaboda, hiyo ndo siku ya mwisho utamuona. So atakutuma fair. So unatakiwa kumfuata. Wewe ndiye demo wako. Like that shows you're a man, you get? Yeah. Ama utashinda ukisema mademo anakula fair. Yeah.
Okay. Sawa, nimeona kuna mjadala unaendelea vijuzi baada ya Otile Brown kufanya interview. Yes. I don't know, alijiongelea japo wengine ilitafsiri kama amejisifia mengine uongo na nini, kwamba nyumba anaoishi kule expensive, ambapo kwa Mtanzania sijui yani vitu vya namna. I think watu walimuelewa vibaya. Walielewa. I think watu walimuelewa vibaya na watu hawakuenda waka watch the full interview. Ni kama unaweza kata a part of this interview uje useme Aziza amesema hapendi stingy man na wanaume wanichukia waseme oh damn na hiyo ufupi yake yote anaongea nini hiyo. So like for Otile watu walimuelewa vibaya. Ile yenye you only take a part of an interview alafu unamjudge by hiyo, because number one Otile ni mtu ambaye anajielewa. Ni mtu amework so hard kupata kile ambacho amekipata sasa hivi. And kile alikuwa anaongea ni facts. He wasn't looking down ama kumfanya msanii mwingine afeel ni kama yeye si kitu. Because two things amezungumzia. Number one, alikuwa anasema East African artist, na akiangalia case ya Calligraph amejenga bonge la nyumba. Watu wanasema mara ni mall, mara ni, because that house is big. So alikuwa anasema akifikia kwa nyumba ya Calligraph, I don't think any other artist ambaye yuko in East Africa amejenga nyumba kama ya Calligraph. So ilikuwa in his way, ni kama beshte yako. So of course utamsifia. But pia tukiangalia in terms of cost ya housing in Kenya versus ya Tanzania, kiukweli vitu ziko very expensive Kenya. Sio kupenda kwetu, ni kwa ajili ya economy. So unapata it is cheaper ama ni bei rahisi zaidi kuja kujenga Tanzania, kwa kuwa tuseme serikali yenu imeupa urahisi ujenzi wa nyumba. So unapata msanii ambaye tuseme kama someone like, okay, wasanii wana nyumba nzuri kina Harmonize, kina Diamond, kina your big artists ambao wanajielewa. Mario has a nice house. Wamejenga. Yes, ni kitu ambayo tumezoea kuona. But ukiangalia in terms of cost ya number one kununua ardhi, Tanzania ni rahisi ama ni imefanywa iwe na urahisi kulingana na economy yenu rather than Kenya. Because unapata kuna vitu ni rahisi kufanya Kenya na kuna vitu ni rahisi kufanya Tanzania. So yeye alikuwa anaangalia from point ya facts in that asemi ati this artist is superior to this artist. Si hivyo alikuwa anamaanisha. Ukisikiza the whole interview and the logic behind it, urahisi wa kujenga Calligraph yenyewe amewekeza, kwa kuwa it is not easy kujenga Kenya. Hata kupata apartment, to buy an apartment ile just like a one bedroom in a very nice place ni very very expensive, kwa kuwa housing Kenya sio cheap. So alikuwa na ile wow my brother, Calligraph kama umejenga nyumba kama hiyo in Kenya you must have a lot of money. Na wewe ujioni kuja kujenga Tanzania kwa sababu hiyo? I think for me I would love kujenga. I think ningejenga Tanzania kwa kuwa ni rahisi and imefanywa watu waweze kuishi maisha mazuri. Kuja kuishi? Me I'd love to live in Tanzania. I always say Tanzania is my second home. So I believe hata mtu kama Calligraph, if he was interested in Tanzania as a market, he would love to have amejenga huku. Everyone angependa sana kujenga huku kwa kuwa housing is very comfortable na inamjali mwananchi wa kawaida, which is something ambayo serikali yetu haijaweza kufanya. So ukiona mtu anajenga nyumba ya aina ile enyewe in East Africa in terms of expense, hakuna mtu amepitia expense hiyo. Sio ati kwamba huwa na nyumba kubwa kushinda hii. Expense ya kujenga nyumba, Calligraph ametoboka ama ametoa do zaidi. Okay, kwa lugha hiyo huenda baada ya kujenga ndo watu wamegundua na hela. Yes. Anaingia kwenye namba ngapi ya wasanii ambao wana hela Kenya? Ukiangalia yani ambao unaona kabisa lifestyle yao ni expensive. Tunasema na unajua Kenya ni tofauti. Kama tulivyoanza interview ulivyoniuliza, we can't in Kenya hatu gauge pesa depending on nyumba gani mtu amejenga, kwa kuwa unapata wasanii wa Kenya wanatengeneza pesa out of music more than kwenye mziki. Kwa kuwa angalia someone like King Kaka, who is a rapper as well in Kenya, ni msanii ambaye amejulikana kufanya deals mingi nje kupitia endorsements rather than through music. Ukiangalia someone like Octopizzo for example, anatengeneza a lot of money out of music than in music, kwa kuwa anafanya kazi nyingi na NGOs na nini. Ukiangalia someone like Calligraph, si mziki peke yake inampatia pesa, wasanii wana biashara huku nje, which is quite unfortunate. I wish wasanii wetu wangekuwa wanatengeneza pesa solely kwenye talent yao, in that royalties, streams zingekuwa zinawalipa vizuri. We've had a problem na Music Corporation, that's MCSK, kwa kuwa wanalipa wasanii wa Kenya very bogus money.
So nikisema kugauge, kusema pesa, I wouldn't really know kwa kuwa watu wana biashara sana huku nje, wasanii wa Kenya. Okay. Yeah. Alisema yes, hakuna international artist ukicompare na, aligive example ya mtu kama Rema. Ukisema mtu kama Rema kwa kama mfano, to compare, okay, in East Africa tuseme tu kiukweli, our biggest artist in East Africa in terms of business, in terms of music, ni Diamond Platnumz. Why exactly would Diamond not be nominated for a Grammy na msanii kama Tyler na nominated for a Grammy kwa nyimbo moja aloifanya? Why is it someone like Rema anaweza akajaza O2 Arena ama anaweza toka ende India and Diamond cannot if he's our star in East Africa? Why is it that an artist kama Ashake, yule msanii niambie kizungu ngapi huwa anaimba kwenye mziki wake, lakini anaweza akajaza arenas in London, anaweza akaperform in the United States? So by saying we don't have an international artist, he's right and wrong. Right in that, yes, in comparison to our counterparts wa West Africa, hatujafikia level hizo whereby tumetusua kwenye Western markets. But wrong in the sense that we don't deserve, tuna deserve. Mimi huwa na feel vibaya sana nikimuona msanii kama Diamond na kazi ambayo anaweka na akose kupata opportunity, ananominatiwa BET avae mpaka nguo za Kimasai afike huko alafu akose kumpatia award. But tukiangalia tunajifunza vipi by what amesema? What is it that our watu wanafanya vizuri that sisi tumeshindwa kufanya? In that internationally, according to the radar ya watu wa America ama watu kama wa UK, they don't know us. Kwa nini hawezi cheza? Like yes, nimekuwa naona kama hii nyimbo Diamond ameimba na Sikle imefika sana. Whereby unapata even in global sports arenas they can play it. But why exactly do we not have someone like Calligraph Jones anaenda na perform O2 Arena na anajaza? Ni nini hatujifunzi? Walisema fact nyingi ya kwamba wa Nigeria wanafanikiwa kwa sababu outside wa Nigeria wako wengi sana. Not really, kwa kuwa ukiangalia hata wa Kenya, we have Kenyans everywhere. Ukiangalia kwa show ya Rayvanny like in the UK, si ametoka UK tour, Canada tour, angalia watu wanao attend. Mostly ni wa Kenya. It's not like we don't have support, but in terms of commercializing business, yes, wa Tanzania wameielewa in East Africa, but we need to understand, cause mimi nilikuwa naongea na rafiki yangu, hizi collab ambazo Diamond alikuwa anafanya na someone like Neo, Rick Ross, now would be the perfect time ya kufanya collabs kama hizo. Now would be the perfect time ya Calligraph anapiga collabo. I've been seeing Harmonize akifanya hivyo whereby ametoa collabo na Bobby Shmurda and BN. Now is the time ya kufanya vitu kama hivyo. It takes one of us kufika huko. Hatuwezi kuwa tuna make excuses every single time. Let's learn our West Africans wanafanya nini, hiyo wanaweza kunani. Them not having people there is not a problem. Mbona tunachezaga nyimbo za Ashake hapa na tunazidance na tuelewe ule jamaa anasema nini? So ni nini wanaifanya? Hatuwezi sema ati wa Nigeria ndo wamejaa huko. Huko ni majuu. Huko ni US. Wa US ndo wamejaa huko. Why is it that Mzungu guy can listen to Burna Boy's song na hawezi kamsikiliza Nandi? Why is it that anaweza kamsikiliza Ira Star and not Zuchu? Is it that tunakuwa small-minded in how we approach things? Ama tunaamua, okay, we need to learn what these guys are doing right. Because they're Africans at the end of the day. Na sahi tumepata a lot of interest in African music. Why is it that Beyonce kwenye album yake anaweza akatumia something from Kenya na tukose kufika pale? Why is it that anaweza akaandikiwa na a songwriter from Kenya na kiukweli mziki wetu usifike huko? Si ati hatuna abilities, we just need to know what are these guys doing right yenye tunaweza fikia. The same people who are consuming Afrobeat are the same people who will consume amapiano. Mbona Uncle Waffles ameweza kafika huko kama DJ, na tuna DJ Ali B bado hajafika huko, na tuna DJ Shinsky in the 254 who is based in the USA na hachezi Coachella. So tusirushiane mikono tuko like, oh, unajua Nigeria ndo wamejaa huko, ni nini tupelekane huko basi tuchukue mavisa tujaze huko na tu support East Africans wezetu. But au sikia show tubebane tu. Hatuwezi ipiga vita tukue like, you know, yes, tuna understand wasanii wetu wanajaribu sana. It's very heartbreaking, nyinyi binadamu. I felt bad kumwona someone like Diamond amevaa mpaka Kimasai nini ameenda pale for BET and they failed to give him. At that time I felt alikuwa na deserve. But
sisi kama mafans, all I would say ni do it for us, man. Like they might not recognize you uko nje, but si tunawapenda, and it takes only you pushing just a step further. Hizo collaborations mlikuwa mnafanya in 2014 na kina Omarion na kina nani, do them right now. Rick Ross juzi ametaja I want artists to work with. Ametaja kina Harmonize, ametaja Diamond, ametaja some artists in Kenya as well. So why shouldn't you do it now? Sure. Enyewe nimebonga. Ninulie energy drink bana. Bana, niko na Ziza. Ana miaka 24 tu, you can imagine. This year na turn 25. 5 years to 30 nishazeeka. Nimekuwa mama. Mwezi gani? Imagine na share birthday na Chris Brown 5th May. Okay, mwezi May. Anakuwa anafikisha miaka 25. Binti mdogo, akili kubwa, confidence ya. Umesahau height ndogo. Pia yuko hivi. Fupi. Kiasi kama Steve Nyerere. Huo ni my lord. But napenda energy yake, yuko poa. Tuendelea kumkaribisha sana kwenye interview zetu kila atakapokuwa hapa. Hata tukiwa sisi Kenya, tutamtafuta for the interview. She's smart. Thanks for your time. Thanks for having you. Thank you guys. Na muochi interview mkose kusubscribe. We subscribe to IOTV. There's no online station that does it better. It is Aziza Hashim, aka the Media Messiah. So make sure that you're subscribed to IOTV. Kama kawaida. Make sure subscribe. Je wewe. Cheers.